జిమ్ చేస్తే లావ్ అయిపోతారు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది జనాల్లో. నువ్వు ఎవ్రీడే బిర్యానీ తింటా అంటున్నావు, నువ్వు ఎవ్రీడే వర్కౌట్ చేయ అంటున్నావు, నువ్వు ఎవ్రీడే బర్గర్ తింటా అంటున్నావు, వెయిట్ కావద్దంటే ఎట్లయితుంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ యూ నో ఇట్ ఈస్ రాంగ్, దెన్ డోంట్ కంప్లైన్ అబౌట్ ఇట్. చాలా మంది జిమ్ ఎక్కువ చేసేస్తున్న వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు. అయితే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్కువ చేసుడు. బట్ యూ ఆల్సో టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఈ సప్లిమెంట్స్, ప్రోటీన్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఇంటేక్ ఉంటుంది కదా, అది హామ్ ఏం చేయదా? If you are able to find good clean food within 15 to 20 minutes of your workout, you don't need a protein. Mark my words, in 5 years down the lane, every household will have a protein box. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ ట్రైనర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ కోచ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? And there's always a difference between a trainer and a coach. ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఇది. What a coach can do, a trainer can't do that. But what a trainer can do, a coach can do it much better. Young generation వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంటే 18 years కి వచ్చేస్తున్నారు, 3 months జిమ్ పోతాం, ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, స్టెరాయిడ్స్ కూడా బాడీ వస్తుంది. You cannot play bodybuilding as a sport without steroids. Why is steroids not frowned upon abroad? ఎందుకంటే అక్కడ కరెక్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు, కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఉంటుంది, పీపుల్ ఫాలో ఇట్. స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే బాడీ వస్తుందనే మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ బిట్వీన్ 21 to 35 వరకు వాళ్ళకు ఒక పర్సెప్షన్ ఏముంది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ ఇట్స్ లైక్ మ్యాగీ. 2 minutes తో బాడీ అయిపోవాలి. People can buy cars, people can buy buildings. A body is something you can never buy. 100% diet undali, 100% dedication undali, 100% workout undali. And especially for men, I would always say this, that once in your life, you should know what your body is capable of. Alarm మోగినప్పుడు 2 options ఉంటాయి, స్టాప్ ఆర్ స్నూజ్. స్టాప్ చేసి లేవడం ఇంపార్టెంటా, స్నూజ్ చేసి పనుకోవడం ఇంపార్టెంటా అనేది ఇట్స్ అ పర్సనల్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్ చాయిస్. వన్స్ యూర్ ఫిట్, ఇట్ షోస్ దట్ యూర్ డిసిప్లిన్డ్. ఫిట్నెస్ అంటే 6 ప్యాక్ మాత్రమే కాదు, ఒక మైండ్ సెట్, ఒక డిసిప్లిన్, ఇంకా కంప్లీట్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈరోజు మనతో ఉన్న ఒక గెస్ట్ ఎవరు అంటే మిస్టర్ ఇండియా 2017 టైటిల్ గెలుచుకున్నారు. అంతేకాదు సెలబ్రిటీస్ ఫిట్నెస్ కోచ్ అండ్ ఫిట్నెస్ బ్రాండ్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇంకా చాలా 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 హ్యాట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి. సో మజిల్ ట్రైనింగ్ నుంచి మెంటల్ ట్రైనింగ్ వరకు చాలా విషయాలు ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుకోబోతున్నాం అక్షయ్ నీలకంఠం గారితో. Hi Akshay, welcome to my podcast Unscripted with Joe. How are you, Joe? I'm good. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for having me over. Firstly, అసలు పెద్ద డౌట్ అంటే జిమ్ ట్రైనర్స్ అందరికీ ఒక రూల్ అని ఉంటుందా, యూ నీడ్ టు బి ఫిట్ ఫస్ట్ అని? No, honestly, అంటే there are 2 versions for it, Joe. One is what you look, you sell outside. In fitness industry, your business card is your body basically. So we tend to be fit. మాకు అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా లైఫ్ స్టైల్. దిస్ ఇస్ వన్ కేటగిరీ. సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ కోచెస్ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ ట్రెమెండస్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ దెన్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఇంకా వర్కౌట్ చేస్తుడు అవన్నీ వాళ్ళకి ఇంకా దే డోంట్ వాంట్ టు డూ. సో దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ హ్యావింగ్ అ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ బట్ దర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇంపెకబుల్. సో దానికోసం దే ఆబ్వియస్లీ క్యాన్ ట్రైన్ పీపుల్. బట్ when it comes to me and like my coach or anyone, me నా ఓన్ క్లోజ్ సర్కిల్ తీసుకుంటే వీ బిలీవ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఫిట్. And it is got nothing to do, మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, 6 ప్యాక్ గురించి కాదు. Once you're fit, it shows that you're disciplined and your clients tend to take you seriously. So that is అది యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు. మేము ఫిట్ ఉంటే మేము ఫర్ ఏబుల్ టు వర్క్ అవుట్, ఫర్ ఏబుల్ టు మూవ్, వీ కెన్ యాక్చువల్లీ షో ద క్లయింట్స్ ఇది చెయ్యొచ్చు, మీరు ఇది కేపబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంత దూరం వెళ్ళొచ్చు బాడీ, ఇంత దూరం తీసుకెళ్ళొచ్చు బాడీ, ఇది అర్థం చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. సో యూ ట్యూన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్? Yes, 110%. There's no outer option for it. మీరు అంటే if you look at good coaches, okay, and there's always a difference between a trainer and a coach. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఇది ఒక ట్రైనర్ అనేది మీకు జస్ట్ ఇది మీరు చెయ్యాలి అని చెప్తాడు, లేకపోతే మీరు 45 minutes he will stand on the floor, he will say you come in, once you enter the door, అక్కడ నుంచి my time starts, 45 minutes I will train you, I will show you, okay legs ఉందా, ఈ squats ఉందా, okay ఇది ఉందా వర్కౌట్ చేయించి out. He is not responsible for your lifestyle. A coach is responsible for your lifestyle. From the time you wake up to the time you go to bed, you are in the hands of a coach. Basically, a second doctor and coach. You are in the hands of your coach where, you know, he is responsible for how you eat, what you do. Throughout the day, మీ స్లీప్ ఎలా ఉంది, నీ మూడ్ ఎలా ఉంది, all of that responsibility అనేది కోచ్ తింటుంది. So as coaches, we have to be at point, we have to be disciplined,
అంటే ఇమాజిన్ ఒక క్లయింట్ మా దగ్గర 6 o'clock మార్నింగ్ వస్తున్నాడు అంటే ఇఫ్ వీఆర్ సపోజ్ టు బీ దట్ 6 ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద క్లయింట్ వీ హ్యావ్ టు వేకప్ అట్ 4:30 వీ హ్యావ్ టు వేకప్ అట్ 4:45 get ourselves ready, eat our meal, then get to the gym and wait for the client. 2. So ఇప్పుడు నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మై డే స్టార్ట్స్ అట్ 4:45 in the morning and it ends by around 9:30. Oh, 9:30 I'm off. early. Nice. Yeah, definitely, because sleep is important. And without sleep there's no recovery, and without recovery obviously the results get hampered. సో సిన్స్ వి స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం, మన మాటల్లో ట్రైనర్ కోచ్ వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ ట్రైనర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ కోచ్, దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? అంటే ఆ కెరియర్ని చూస్ చేసుకోవడానికి కూడా. రైట్ మేడం, ఇప్పుడు ద వే యూ టాక్ అబౌట్ కెరియర్, ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్టిఫికేషన్స్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్స్. అవన్నీ ఉంటాయి సర్టిఫికేషన్స్ విచ్ యూ గెట్ డన్, అండ్ న్యూట్రిషన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ కోచింగ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. I believe they are just a piece of paper. I know a lot of coaches who are next level certified, but their knowledge is shit. And like basics knowledge they don't have a basic knowledge of how two joints move, how the muscle between them moves, how your joints are supposed to move in the opposite direction for your muscle to get engaged. And I know a lot of people who have no certification, but their knowledge is impeccably. Okay, they know what works. They understand the body. But nadananto, I have been in this field over a decade. 10 years, 12 years to be precise. So with my experience and with me training clients, with me taking up clients, with me reading research papers, reading books, reading articles. There's a book called Encyclopedia of Bodybuilding. Arnold Schwarzenegger the book. Okay. Okay, that's a great book. I would definitely say anyone in the fitness industry is supposed to read that book once at least. It's a beautiful book. He talks about every single thing related to bodybuilding. Okay. So these are the things that you gain knowledge from. Munda time okay books untunde. Ippudu you have Instagram, ippudu you have lot of articles, you have research papers going on online. Chadavandi antanu nenu. And to get into this field as a career wise, it will be very difficult 1-2 years. మీ క్లయింట్స్ రావడము అంటే సింపుల్ మేడం. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ అ కోచ్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు యూ, ఐ నీడ్ టు సీ దట్ యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. మీరు ఒకరిని ట్రైన్ చేసినారు, వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యారు, వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు, వాళ్ళు కూడా అలానే ఇంకోరిని చూసి వస్తారు కదా. సో దట్ ఫస్ట్ ఫ్యూ క్లయింట్స్ దట్ యూ ఫైండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్. మీకు ఆ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ క్రాస్ అయ్యాక దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యువర్ వాట్ డెడికేషన్ యూ హ్యావ్ టువర్డ్స్ ద క్లయింట్, what that client, మీరు ఏం results you can give it to the client. And let us say there'll be certain clients who want event based results. ఇప్పుడు నా పెళ్ళి వస్తుంది, ఓకే నేను ఇంకా ఐ వాంట్ టు గెట్ థిన్ ఫర్ దట్ వెడ్డింగ్, ఐ హ్యావ్ అ ఫోటో షూట్, ఐ వాంట్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ ద ఫోటో షూట్. కొన్ని క్లయింట్స్ వస్తారు మేడం, ఇప్పుడు దే ఆర్ లైక్ ఐ వాంట్ జస్ట్ హ్యావ్ అ 6-pack. సో దిస్ event based clients is different. There are certain clients who come in who want lifestyle. 99% of the clients whom we train, ఎవరిని తీసుకొస్తాం ఆన్ బోర్డ్ or who wants to join us and all, are not looking at competing. Okay. Neither bodybuilding, nor modeling, nor any photo shoot or any stage shows. So they don't need to go extremely on rigorous boiled food diet at Lansi Munde. We take in clients, like most of the clients who come to me, they are all lifestyle clients or weight loss clients or not. Or I have in my experience, I've had like hardly 5 to 10 clients who have been event based. Okay. So it depends on that. Client ki difference untundi. So again it depends. For that target మీరు ఏ కోచ్ని తీసుకుంటారు. I believe atla targets ki trainers are more than enough. And there is no undermining any trainer saying that ఒక ట్రైనర్ చిన్నగా ఒక కోచ్ పెద్దగా కాదు మేడం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎలా అంటే ఒక కంపెనీలో a person who works on coding has a level. A person who works in finance has a level. A person who works in marketing has a level. Everyone has their own hierarchy. In the same way, unfortunately, in the fitness industry, this is the hierarchy that is there. Okay, there's no undermining anyone. Evarno oka chinna choop chudalani kaadu. It is just that what a coach can do, a trainer can't do that. But what a trainer can do, a coach can do it much better. Okay. That is the difference.
సో ఇది కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవాలంటే దేర్ నో పర్టికులర్ డిగ్రీస్ సర్టిఫికేట్స్. అట్లా ఏం లేదు. ఓకే. మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ డెడికేషన్, యువర్ విల్లింగ్నెస్ టు లెర్న్, యువర్ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ ఫస్ట్. సెకండ్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ అ మ్యాండేట్. ఇంకా దిస్ డిసిప్లిన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ మ్యాండేట్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు టేక్ ఆఫ్ డేస్. యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు బీ లైక్ కంప్లేసెంట్ ఉండలేం నేచర్ వైజ్. ఇప్పుడు మీ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే మై షెడ్యూల్ ఇస్ ద సేమ్. If my personal life is there, I have to accommodate it. There's no other way to it. That's it. Okay. My schedule is the same. Sunday is one day where, I relax and I have my own time. So most of the coaches, their weekdays are the same. The food that we eat is the same. Same. 6 days a week, we eat the same food. We tend not to differ from aim thing to no more. Sundays again, we go all out, madam. We go all out. We have our cheat meals, of course. We relax a bit. We eat a little more. We eat a little less. Depends on our target. Makela kavalannattu. బట్ యూ ఆల్సో టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఈ సప్లిమెంట్స్, ప్రోటీన్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఇంటేక్ ఉంటుంది కదా, అది హామ్ ఏం చేయదా లాంగ్ రన్లో? Good you got up this topic, ante. I wanted to really talk this out someday in for people to understand. So when they say supplements, madam, okay. Supplements, the word supplement means it's an add-on. యా. It is not a meal replacement first. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది ఓకే నేను లంచ్ చేయను, డైరెక్ట్ ప్రోటీన్ ఒక స్కూప్ తాగేస్తాను అని అంటారు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ అ సప్లిమెంట్. అంటే మీరు ఏంది, వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఫుడ్, ఇది జస్ట్ ఒక సపోర్ట్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ద రీజన్ పీపుల్ టేక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జిమ్ ఇస్ బికాస్ దే నీడ్ క్విక్ ప్రోటీన్. ఐ టేక్ ఇట్ ఆఫ్టర్ జిమ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఫుడ్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే. If you are able to find good clean food within 15 to 20 minutes of your workout, మీకు ఆ ప్రోటీన్ పౌడర్ అనేది యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఓకే. కమింగ్ టు సప్లిమెంట్స్, వేరే ఇప్పుడు టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు చాలా. స్టెరాయిడ్స్. ఐ కమ్ టు స్టెరాయిడ్స్ Yeah. ఆల్సో. మేడం టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు. దే టేక్ ఇన్ వాట్ యూ కాల్ మల్టీవిటమిన్స్, దే టేక్ ఇన్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ అవన్నీ తీసుకుంటారు. వెరీ కామన్ అండ్ వెరీ సేఫ్ if you have a good coach or if you have a good doctor. ఓకే. Okay. Like any client who comes on board with me, నేను వాళ్ళ బ్లడ్ వర్క్ చేయిస్తాను ఫస్ట్. I have the blood reports and I have them every 6 months. So I know which vitamin deficiency is there. చాలా మంది విటమిన్ డి, విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. సో వాట్ దే డూ ఇస్ దే టెన్ టు టేక్ యువర్ నార్మల్ మల్టీవిటమిన్ తీసుకుంటారు. అదొక పాయింట్లో ఏమవుతుందంటే మేడం, ఇదర్ డెఫిషియన్సీ విల్ కంటిన్యూ ఆర్ అదొక్కటే లెవెల్ మ్యాచ్ అయ్యి వేరే వన్ దే గో ఆఫ్ ద రూఫ్. ఓకే. So it is always advisable to take each vitamin separately. Now, if I feel my vitamin D is low, I can take a D-Rise tablet every Wednesday. Get it up to pace. ఓకే. If I have my vitamin B12 low, I can supplement vitamin B12. I know if my gut health is bad, నేను పొద్దున్న లేసి గ్లూటమైన్ తాగొచ్చు. That is how it functions. So these are all come under supplements. Steroids is a completely different chapter altogether. The fact that you want to take steroids, you need prior experience on working out. And this is my basic advice, madam, for any person joining the gym. Just because you see someone taking steroids, okay, you put me, my example, I take steroids. I have taken steroids. I will take, and it depends on how I'm taking it. Very openly to admit, I have nothing to hide about it. It is as simple as monitor తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు బ్లడ్ వర్క్ చేయించాలి, ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి, ద ప్రోడక్ట్ దట్ యుర్ టేకింగ్, ఇస్ ఇట్ ఫార్మస్యూటికల్ గ్రేడ్, ఇస్ ఇట్ సమ్ చీప్ లోకల్ తీసుకుంటున్నారా? బికాస్ స్టెరాయిడ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెరాయిడ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫార్మస్యూటికల్ గ్రేడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అబ్యూస్ దెమ్, అంటే నేను ఇప్పుడు కూర్చొని మేడం ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందు నేను 3 liters వాటర్ తాగినాను అనుకోని, విత్ ఇన్ 2 minutes ఐ విల్ హ్యావ్ అ బ్లోటింగ్. దట్స్ అ సైడ్ ఎఫెక్ట్. సేమ్ థింగ్ లైక్ స్టెరాయిడ్స్, సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రోటీన్. ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ is an abuse. When you abuse, you will have to face the consequences. Monitored పెట్టుకొని ఒక గుడ్ కోచ్, ఒక గుడ్ డాక్టర్ దగ్గర if you take it, you have no issues. There are ways to take it, there are ways to wash it off. Why is steroids not frowned upon abroad? ఎందుకంటే అక్కడ కరెక్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు, కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఉంటుంది, పీపుల్ ఫాలో ఇట్. ఇక్కడ ఏంది మేడం, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ సమ్వన్స్ హౌస్. ఈవెన్ ఇంట్లో నా ల్యాబ్లో రెడీ చేస్తున్నారు, ఆ కిచెన్లో రెడీ చేస్తున్నారు తెలియదు మనకు. సో ఐ ఆల్వేస్ అడ్వైజ్ ఫార్మస్యూటికల్ గ్రేడ్ తీసుకోవడం.
that you will not have an issue. But again, what quantity you're taking, ఎలా తీసుకోవడము ఎలా డ్రాప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, which a coach is supposed to tell you. Now I cannot advise someone who has high BP or whose CRP markers are off or whose liver condition is bad or whose kidney condition is bad or who has a history of collapsing or history of anxiety or history of depression or trauma or anything. I cannot ask them to get on steroids. Because one, it is harmful for that person. Secondly, it is harmful for the person who is around them also. Okay. I think different ball game body. And if people come to shove, most of the people take steroids. It's just that a lot of people don't have the balls to admit it. వాళ్ళకు ఒక నోషన్ ఏంటంటే స్టెరాయిడ్స్ అని చెప్పేస్తే గిట మా వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, మేము మా బాడీ అనేది ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. ఎంత పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ అంట మేడం ఇది. స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే బాడీ వస్తుంది అనే మిస్కన్సెప్షన్ ఏది ఉందో. స్టెరాయిడ్స్ అంటే ఒక లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే మీరు ఏం తీసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ఐ ఈట్, వాట్ ఎవర్ ఐ డ్రింక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై ద న్యూట్రిషన్స్ ఆఫ్ ఇట్, ఈజ్ గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై. ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇన్ లేమన్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇక్కడ సైన్స్లోకి వెళ్ళి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్లోకి పోతే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్టుగెదర్, బట్ జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇఫ్ ఐ ఈట్ బ్యాడ్ ఫుడ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు యాంప్లిఫై. Okay, if I don't work hard in the gym, I will not pull out the result that is required. నేను స్టెరాయిడ్స్ నుంచి నాకు ఎంత అవుట్పుట్ కావాలో ఆ అవుట్పుట్ నేను తీయలేను. I will still look normal, I will still look okay. But if I have to pull out that result, I have to do my cardio. In fact, I have to work out harder. I have to push myself harder. మీరు చూడండి, ఎవరైనా చూడండి మేడం, మీరు ఏ జిమ్లో అయినా, look at people who are on steroids. You will see them being the hardest workers in the room, in any gym. You will not see serious workout people who are on steroids sit on phones, chit-chat with friends, text, calls lo undadam. In gym floor, you will never see them. There are people, అంటే ఇప్పుడు ఈ యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంటే 18 yearsకి వచ్చేస్తున్నారు, 3 months జిమ్ పోతాం, ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే బాడీ వస్తుంది. I started taking steroids after 8 years of being in the fitness field. So I was very scared initially. Okay. Like I was super scared initially. Okay. And there is an interview of mine also on YouTube, which they asked me that if I was on steroids. I said no. And they asked me why. I said I'm scared of impotency. Okay. This is there on YouTube. It's still there. Okay. After that, it took me a lot of time to understand. I had to refer a lot of coaches. I had to understand ki okay, naaki to mental blockage undi. I have to understand ki this does not cause it. If I abuse it, it will happen. So when you don't abuse things, everything is fine. Touch wood. You have life going on. Everything's good. సో అక్షయ్, ఇప్పుడు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం హార్మ్ఫుల్ కాదు, ఆర్ ఈవెన్ స్టెరాయిడ్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ డోంట్ అబ్యూజ్ అని చెప్తున్నారు. బట్ వీ హ్యావెంట్, అంటే మనం ప్రోటీన్ పౌడర్స్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవాలి. చాలామందికి అది రెగ్యులర్ ఇంటేక్ అలవాటు అయిపోయింది, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అలవాటు అయిపోయింది. కొంతమంది అది హార్మ్ అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది ఉమెన్కి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ రేజ్ అవుతాయి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్, ఆర్ ఇట్లాంటి డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఈవెన్ ఫర్ మెన్. సో ఐ థింక్ కొంచెం డీటెయిల్గా మనం ప్రోటీన్ పౌడర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి. So madam, firstly, protein. The protein is a very complex molecule. Yeah. And it is a base essential for a body to have energy. Today you can mark my words, okay? In 5 years down the lane, every household will have a protein box. Okay. Every household will have a protein box and every family member will be using protein. It is just about awareness. Protein anedi has got nothing to do with your working out or not. If you're using excess protein, the simple calculation is I weigh 95. So let us say I weigh 100. Okay. For me to grow my muscle, I need 200 grams of protein. In Indian, because we're in kgs, simplified calculation is twice your body weight into grams is what is required for someone who's working out, who's building muscle. For simple maintenance, you need 1 gram per kg. Okay. ఈ డే టు డే ఫంక్షన్కి అవసరం మీకు. ఓకే, 100 grams తీసుకుందాం మేడం. లెట్ అస్ సే ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, నా డే టు డే ఫంక్షన్ నాకు 100 grams అవసరం. నాకు 100 grams ప్రోటీన్ ఎవ్రీ డే ఇన్ మై మీల్స్ ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఫర్ మీ టు
to stay healthy, to have my mindset in place, to feel good mentally, to feel good physically. If my requirement is not coming from day-to-day food, okay, then I will resort to protein powder. This is one. Number two, when I say requirement coming from food, చాలా మందికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఏమంటే దాల్లో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్ మిత్. దానిలో కూడా పప్పులో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా అంటే నేను కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇంట్లో చెప్తుండే పప్పు నువ్వు మంచిగా అన్నం పప్పు తినొచ్చు కదా, ఆ పప్పులో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది, చికెన్ తినొచ్చు కదా. యువర్ 100 grams of dal has 8 grams of protein. If I look only at 8 grams of protein, then I cannot eat 1 kg of pappu every day. If I do that, the rest of fat, carbs and everything will go up, will shoot up. So I will never stay lean, I will never stay fit. Then I have to eat half kg chicken. Okay, I am a touchwood healthy person, I will eat. Everyone can't do that. That's why they substitute it with protein powder. Okay. Given an option, I would never take protein powder if my protein, this thing, fulfilled, required fulfill. ఫుడ్ లో ఓకే. The dangers of protein powder come into play if the protein powder is not original. మీరు కరెక్ట్ స్టోర్ నుంచి, ట్రస్టెడ్ డీలర్ నుంచి, కంపెనీ నుంచి if you buy a protein powder, there is no chance that you will have issues because of protein powder. అబ్యూస్ చేస్తే ప్రోటీన్ పౌడర్ ఇప్పుడు నేను డేకి 3-4 scoops తీసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ 100 grams ఓన్లీ ఇన్ ప్రోటీన్ పౌడర్ అని తీసుకున్నాను, దట్స్ అన్ అబ్యూస్. If my requirement is 200 grams, I still take only 1 to 2 scoops a day. 2 scoops కూడా చాలా దూరం మాట మేడం. అంటే నేను if I'm traveling, if I'm going out, I'm not able to have good food, then I go in for 2 scoops. 1 scoop is more than required. Enough నాకు వర్కౌట్ తర్వాత నాకు ఇమీడియట్ ప్రోటీన్ కన్సంప్షన్స్కి దొరుకుతుంది. That's it. Apart from that, I take it on food. And the reason I said every household is going to have protein powder is because now an example, my mom, she was, we are all non-vegetarian in our house. She had turned vegetarian in between. ఓకే. దాని తర్వాత ఏమైంది, she had to go in for both the knee replacement surgeries. ఓకే. Surgery అవ్వంగానే the doctor itself said you have to have protein, you have to have eggs. ఓకే. ఇప్పుడు any doctor you ask, no doctor will say protein powder is dangerous. మీరు చూడండి మేడం, ఎనీ సెన్సిబుల్ పర్సన్, ఎనీ పర్సన్ హూ హాస్ నాలెడ్జ్ విల్ నెవర్ సే ప్రోటీన్ పౌడర్ డేంజరస్, సో ప్రోటీన్ పౌడర్ హార్మ్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ అ సప్లిమెంట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎట్లా అంటే మీరు ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నారు, లైక్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు మీకు కోల్డ్ ఉంది, కోల్డ్ యాక్ట్ వేసుకుంటారు, సిట్రజిన్ వేసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దట్ యువర్ బాడీస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ ప్రోటీన్. You give it from this, you give it from natural sources, it is on you. But just ensure that you give it to it in a healthy way. What is required? That's about it on protein powders. యూ జస్ట్ సెడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత అందరి ఇంట్లో ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉంటుంది అని. ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది డైలీ చేంజెస్ చూస్తే అందరి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు జిమ్ చేస్తారేమో అని, ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు చాలా చేంజ్ ఓవర్ వచ్చింది. ఎందుకంటారు అంత సడన్గా జిమ్ చాలా క్రౌడెడ్ అయిపోయింది, చాలా జిమ్స్ చాలా బిజీ ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు. అందరిలో అది అవేర్నెస్ వచ్చిందా, లేకపోతే జస్ట్ ఫర్ దట్ ఓకే కొద్ది రోజులు అదొక షో ఆఫ్ యాటిట్యూడ్? No, I'll tell you. So again, 2-3 types of people ఉంటారు మేడం, which I have come across in my life. Okay. Firstly, the 5 years why I said protein powder mandatories, slowly everyone is getting aware ki health is important. And the type of adulteration that is going on in today's foods and everything, okay, the type of bad food that is in the market, for everyone it is not ki మేము ఇట్లా చేస్తాము, మేము అట్లా మేము మంచి ఫుడ్ తీసేసుకోవాలి, మాకు ఇది అయిపోతుందని. దే ఆర్ స్టార్టింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే టు ఈట్ హెల్దీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ వన్ కేటగిరీ. అందుకోసం నేను అన్నాను 5 years down the lane ఈ ఎల్డర్స్ ఉండని, కిడ్స్ ఉండని, ఎవరని ఉండని, యూత్ ఉండని, దే విల్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఇస్ అన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ బిట్వీన్ 21 to 35 వరకు అనుకోవచ్చు మేడం, విచ్ ఇస్ మై జనరేషన్, ద జనరేషన్ బిలో వైన్ అని అనుకోవచ్చు. వాళ్ళకు ఒక పర్సెప్షన్ ఏముంది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ బాడీ ఉంటే మేము మంచి జిమ్ పోతే షో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. అది 2 రోజులు ముచ్చట మేడం, వెరీ ఆనెస్ట్. ఒక మ్యాక్స్ 3 months వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ కనిపించినప్పుడు దే విల్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే. దే విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫుల్
ఇది ఒక కొత్త బట్టలు తెచ్చుకున్నాము, కొత్త షూస్ తెచ్చుకున్నాము, హైదరాబాద్ పోయినాము, షాపింగ్ చేసుకున్నాము, జిమ్ ఫీజ్ కట్టేసినాం 1 yearది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అమేజింగ్. అవును. జిమ్ పోయాక 1 month తర్వాత దే విల్ అండర్స్టాండ్ నేను ఎంత ఏం చేసినా కూడా ఈడు వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ద ఎఫర్ట్. కరెక్ట్. వన్స్ దే గెట్ టు నో దట్ సరే ఓకే చేద్దాం, ఒక 1 month ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఈ మధ్య ద పర్సెప్షన్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ ఇస్ ఇట్స్ లైక్ మ్యాగీ. యా. అంటే నాకు 2 minutes బాడీ అయిపోవాలి, నాకు ఇమీడియట్ రెడీ కావాలి, నాకు ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ రావాలి. అవి రావు. ఐ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దట్ జిమ్ యాజ్ అ ప్లేస్ బికాస్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లేస్ దట్ హెస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్ ఈజ్ ఇంత పెద్ద మనిషి అని ఉండని వాట్ ఎవర్ హీ ఎర్న్స్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూ ఎర్న్స్ నథింగ్, జిమ్ ట్రీట్స్ ఎవ్రీ వన్ ద సేమ్. కరెక్ట్. ఒక పర్సన్ ఆ ఫ్లోర్ పైకి స్టెప్ అయినాక వాడి అవకాశం అనేది ఏందనేది ఆ జిమ్ నేర్పించేస్తుంది. నువ్వు ఎంత చలో నీ కోపం ఉన్నావా, ఎంత లేపుతావు వెయిట్. యూ వాంట్ గో బియాండ్, పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ బియాండ్, యూ గోట్ ఇంజూర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ విల్ షో యూ వాట్ యు ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వన్స్ యూ గెట్ ఆన్ టు ద ఫ్లోర్. These things a lot of people don't understand. When it is not to that level where they're able to understand these things and they're not able to grasp it, they will leave. 3 months, 6 months max. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యంగ్స్టర్స్. Correct. బట్ జనరలీ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు. Next, there is one more phase where people have got aware. They know the importance of health. This is one criteria of people who believe enough is enough. Let's get serious in life on health base. They go to the gym regularly. Some of them know what they're doing. Some of them just see others and learn. Some of them don't know what they're doing, but they ensure they go to the gym and they work out. That is because they're aware. బై పొద్దున్న లేసి వాకింగ్ చెయ్యాలి, పొద్దున్న లేసి వెయిట్స్ లేపాలి, మేము అదొకటి చేసుకుంటే మా లైఫ్ ఇంకా వీ విల్ బి ఏబుల్ టు లివ్ లాంగర్. మీరు యాజ్ యూ సీ ఈవెన్ పీపుల్ గోయింగ్ టు ద జిమ్ హాస్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ పీపుల్ హు ఆర్ డ్రింకింగ్ హ్యాస్ ఆల్సో డిక్రీస్డ్. Not a lot of people drink alcohol nowadays. A phase of partying, enjoying, weekend కూర్చొని తాగడం అనేది that has gone down relatively. Correct. Because a lot of people are focused on health. Correct. It's a health driven market now. People can buy cars, people can buy buildings, people can buy real estate. A body is something you can never buy. Correct. So you have to put in the work. And ఒకసారి అవేర్నెస్ వచ్చినాక మేడం ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. You just have to go and put in the work. ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా కొన్ని వీడియోస్ అవి చూస్తున్నాం ఈ మధ్య. జిమ్ములు బాగా హడావుడి చేస్తున్నారు, ఎక్కువ వెళ్ళి చేస్తున్నారు, అవసరమే లేదు, ఇంట్లో పనులు చేసుకోండి సరిపోద్ది, మహా అయితే ఇంటి దగ్గర ఇంటి చుట్టూ ఒక 10 అడుగులు వేయండి సరిపోతుంది. ఇట్లాంటి రీల్స్ కైండ్ ఆఫ్ అయితే మేడం ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే డూ యూ అగ్రీ విత్ దాట్? No madam, I don't agree. Okay. Very honestly, I don't agree. And I'll tell you why also. Bodyలో మసిల్ అనేది, be it for men, women, whatever it is. Muscle defines how long will you live. It is one of the parameters. The greater the muscle in the body, 1, the lesser the fat in the body. 2, your metabolism is high. 3, మీరు చూడొచ్చు మేడం, some of the people who just like they're walking and they fall and they break their leg. Some people just slip and fall and they break their back. Correct. That is because they have no strength. Old age lo, once we cross 40, every year the body loses close to 1 to 2 kgs of muscle. Okay. So before 40, మీరు ఎంత muscle hold చేస్తే బాడీలో, you will be able to retain that for longer stretch. When you're walking and when you're doing these things, me normal day to day, like if you want to sit on the chair, if you want to play with your grandkids, you need muscle. మీరు కింద కూర్చొని వాళ్ళతో ఆడాలన్నా కూడా, వాళ్ళని పార్క్లో వెళ్ళి తిప్పాలన్నా కూడా, స్కూల్కి వెళ్ళి డ్రాప్ చేసి రిటర్న్ పికప్ చేయాలన్నా కూడా, యూ నీడ్ మసిల్ ఇన్ ద బాడీ ఫర్ ఇట్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ అ నార్మల్ వే. అండ్ ఇట్ హెస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ షోయింగ్ ఆఫ్ మసిల్ అట్ దట్ ఏజ్. ఇట్స్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్. ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ మసిల్ రిటెన్షన్. అంటే అక్షయ్ ఇప్పుడు వచ్చింది జిమ్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇదివరకు పెద్దవాళ్ళు దే హ్యావ్ నెవర్, అంటే జిమ్ ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు లేరు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ హెల్దీ కంపారిటివ్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్లీ ఓల్డ్ ఏజ్లో జిమ్స్ లేవని కాదు. ఓల్డ్ ఏజ్లో మన హైదరాబాద్లోనే హనుమాన్ వ్యాయామశాల చూడండి మేడం, దంగల్లో ఎన్ని ఉండే. ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వెంట్ అండ్ ఐ have done that. People have gone to gyms, people have gone for karate, people have gone for MMA, mixed martial arts, అన్నీ నేర్చుకున్నారు. Old age food which our grandfathers used to get
the quality of food was very nice. Correct. The quality of food that we get right now is not even 50% of that quality. అప్పట్లో మనం నార్మల్ ట్రీ పై నుంచి కూడా యూ ప్లక్ అ ఫ్రూట్ అండ్ యూ ఈట్. Correct. ఇట్స్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు మీకు అసలు ట్రీయే కనపడదు మీరు ఫ్రూట్ ప్లక్ చేయాలంటే. Correct. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మ్యాంగో ట్రీ దట్స్ అ లగ్జరీ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అరే వావ్ మీ ఇంట్లో మ్యాంగో ట్రీ ఉందా అని అంటారు. ఓ కోకోనట్ ట్రీ ఉందా మీ ఇంట్లో అని అంటారు. ఓల్డెన్ డేస్లో ఎవ్రీ హౌస్ యూస్ టు హ్యావ్. టుడే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. Correct. దట్ ఈస్ అ లగ్జరీ. సో యూ గో టు ద సూపర్ మార్కెట్, అది ప్రాసెస్డ్ ఉందా, ఏముంది, దాని అడల్ట్రేషన్ ఏముంది తెలియదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ డ్రాప్స్. When the quality of food drops, you're consuming that food, you as a person, your quality drops, your health drops. సో యూసే ఇప్పుడు కన్సిడరింగ్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఏంటి, మన లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి ఈ రోజుల్లో 5 years, in 5 years, that is the reason protein will be mandatory in every household because of the adulteration. To counter that, ఆ ఎఫెక్ట్ని కౌంటర్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ యూస్ దిస్ సప్లిమెంట్స్. సో అక్షయ్, యాజ్ అ ఫిట్నెస్ కోచ్, యూ వోట్ ఫర్ జిమ్ ఆర్ యోగా ఆర్ ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్? I have tried and tested gym. Okay. I find gym very peaceful for me. There is nothing to undermine yoga. In fact, I've learned yoga for 2 months in my life. And I have learned it because I wanted to know what it does. నేను నేర్చుకున్నాను. And in fact, నేను ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే రోజు I took a session for the Rainbow Hospital doctors also. ఓకే. Okay, so I understand fitness can come in different shapes and form. It is there. Okay. అంటే ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ని అలా అండర్మైన్ చేయలేం మనం. what you call sport or format has its own benefits, has its own downgrade also. మీరు ఎలా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు జిమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ అ మ్యాండేట్, కార్డియో ఈజ్ అ మ్యాండేట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఇంక్లూడ్ స్విమ్మింగ్, I include high intensity interval training, which is HIIT. I include walking in the evenings. So there's a mix and match for me to look the certain way I want to look. When people look at me or look at my posts on Instagram or look at my photos on Instagram, వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇదేంది స్టెరాయిడ్ తీసుకుండొచ్చు, పెద్ద విషయమా, బాడీ వచ్చేస్తుంది. హైలీ ఇంపాసిబుల్. I can take the same steroids which Mr. Olympia people have taken, but my body will not turn out like that. It is the hard work that matters. There are a lot of people who have taken same supplements, who have trained with me, who have taken steroids. They still don't even look 50% of what I look. That is because of intensity. That is because they don't do the cardio that is in place. They don't eat right. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా యోగా నా జిమ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. అది యూ కెనాట్ కమ్ ఏదో ఒకటి అయితే చేయండి, బట్ చేయాలి, మ్యాండేటరీ చేయాలి. యాక్టివిటీ ఉండాలి లైఫ్లో. ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మ్యాండేట్ అండ్ డెడికేటెడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ 1 to 2 hours every day. And when I say dedicated, just standing in the house doing house chores is not fitness. Walking, holding your partner's hand, holding your kid's hand outside, carrying your kid and going out is not fitness. మీరు డెడికేటెడ్ 1 hour మీకు మీరు ఇచ్చుకున్న టైం అది. You have to go, put in the work, come back. మీరు వాక్ చేస్తారా based on your goals, it is again dependent based on your coach, what they say, or if you don't need a coach, based on whatever goals you want to reach, it is again dependent on that. జిమ్ చేస్తే లావ్ అయిపోతారు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది జనాల్లో. అంటే మేబీ బికాస్ దే డూ ఇట్ అండ్ అగైన్ దే స్టాప్ అండ్ అగైన్ దే గెయిన్ వెయిట్. ఏంటది అది ఆ మిత్ మాత్రం చాలా ఉంది. అది ఇప్పుడే క్లియర్ చేస్తాం మేడం. సింపుల్ స్టేట్మెంట్లో క్లియర్ చేస్తాం. యా. So let us say నేను every day I would eat 1800 calories అనుకుందాం. Calories is your meter which measures your energy. ఇన్ని క్యాలరీస్ తినాలి డేకి అలా అని రాసుంటుంది. ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈట్స్ 2200 to 2400 calories ఎవ్రీ డే టు ఫంక్షన్. చాలా మంది ఏంది, మనం దానికంటే తక్కువ తింటే మన వెయిట్ తగ్గుతుంది, దానికంటే ఎక్కువ తింటే వెయిట్ పెరుగుతుంది మన BMI ప్రకారంగా అవుతాం. నేను లేటెస్ట్ నేను జిమ్ వెళ్ళట్లేదు, నేను 1800 calories తింటున్నాను డేకి. వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఐమ్ ఈటింగ్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నేను ప్రోటీన్ తింటున్నాను, కార్బ్స్ తింటున్నాను, ఒక సెకండ్కి అది పక్కన పెట్టేస్తాను, జిమ్ వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ ఆ బాడీ హాజ్ యాడెడ్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వేర్ ఐమ్ స్పెండింగ్ ఎనర్జీ. సో నా బాడీ ఏం చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్, బాబు నువ్వు తింటున్నావు, నువ్వు బాగానే ఉంది, కానీ నువ్వు ఇప్పుడు వర్కౌట్ కూడా చేస్తున్నావు అంటే ఎనర్జీ ఖర్చు పెడుతున్నావు, నాకు ఎనర్జీ రిప్లెనిష్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తాను, 2200 to 2400 calories నా డైట్ తీసుకెళ్తాను. బికాజ్ ఐమ్ వర్కింగ్ అవుట్
నాకు ఐ వాంట్ టు గెయిన్ మస్సుల్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు లూజ్ ఫ్యాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, నాకు ఎనర్జీ ఏది ఖర్చు అవుతుందో అది నేను రిప్లెనిష్ చేయడానికి క్యాలరీస్ యాడ్ చేస్తాను. 20-200 క్యాలరీస్ ఇంకా నా డే టు డే వచ్చేసింది. ఓకే, నా ఆకలి కూడా అదే ప్రకారంగా ఉంది. 3 months తర్వాత నేను జిమ్ ఆపేసా, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఈటింగ్ 20-200 క్యాలరీస్. పీపుల్ డోంట్ రెడ్యూస్ దట్ ఫుడ్. జిమ్ ఆపేసాం, వెరీ గుడ్. వాట్ యూర్ డూయింగ్, యూ స్టిల్ ఈటింగ్ ద సేమ్. ఇంకా చాలామంది ఏం చేస్తారు, దీనికి కౌంటర్ ఏంది, 20-200 తినే బదులు జిమ్ పోతలేను కదా, పోయినప్పుడు చూసుకుందాం, ఒక 2 burgers వేద్దాము, ఒక పిజ్జా వేద్దాం, అది 2600, 2800, 3000 వరకు వెళ్తుంది. మీరు 1800 ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక తీరుండే, జిమ్ చేస్తున్నారు, బాడీ పెరిగింది, జిమ్ ఆపేస్తున్నావు, ఇవన్నీ తింటున్నావు, బట్ ఆబ్వియస్ పెద్దగా అవుతావు కదా, బట్ ఆబ్వియస్ యుల్ గెట్ ఫ్యాట్. So if you control your food consciously, very good, you're fine. Yeah. In fact, I would say, why are you controlling your food? You control your day-to-day habits. జిమ్కి వెళ్ళు ఒక 1 hour, దెన్ యూ ఈట్. నీకు ఇబ్బంది ఏముంది, నువ్వు వీక్లీ వన్స్ బర్గర్ తిను, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఈట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద మీల్స్. నేను 80% ఆఫ్ యువర్ మీల్స్ హ్యావ్ టు బీ క్లీన్. అండ్ వెన్ ఐ సే క్లీన్, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ బాయిల్డ్ ఫుడ్. నార్మల్ వైట్ రైస్, చికెన్, ఇడ్లీ, ఎగ్స్, ఫిష్, ఇవి తింటే ప్రోటీన్, ఇది తీసుకుంటే మోర్ దెన్ ఇనఫ్. సింపుల్ పెట్టుకోవాలి ఫుడ్, అప్పుడు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం. నువ్వు ఎవ్రీడే బిర్యానీ తింటా అంటున్నావు, నువ్వు ఎవ్రీడే వర్కౌట్ చేయ అంటున్నావు, నువ్వు ఎవ్రీడే బర్గర్ తింటా అంటున్నావు, వెయిట్ కావద్దు అంటే ఎట్లయితుంది, పాసిబుల్ కాదు కదా, అది బాడీ ఓన్లీ విల్ నాట్ అలౌ. సో ఒక్కసారి జిమ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. I take breaks. I take 3 weeks or 1 month break. Okay. But that's because I travel or whatever it is. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఏమైనా టాటూ వేయించుకున్నాను, బ్రేక్ వచ్చేసింది 3 weeks. ఇట్స్ ఓకే, నాట్ అ బిగ్ డీల్. బాడీ కూడా రీసెట్ అవుతుంది. దట్ టైమ్ ఐ ఏట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్, బికాస్ ఐ నో నేను జిమ్ స్టార్ట్ చేసినాక నాకు తెలుసు అది నా లైఫ్ స్టైల్. ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు షేప్. ఐ నో దట్ ఫర్ షూర్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ దట్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్కి మీరు జిమ్ స్టార్ట్ చేస్తే అది కంటిన్యూ చేయాలి. అందరికి అంత ప్యాషనెట్ ఉండరు. కొన్ని మంది జస్ట్ ఫర్ టు స్టే హెల్దీ, జస్ట్ టు బీ ఫిట్, దే గో. కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఫిట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ అ లిటిల్ రిలాక్స్డ్. కరెక్ట్. అంటే మీరు కొద్దిగా మోడరేషన్లోకి రావచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్టే మీరు 115 kgs 120 kgs ఉన్నప్పుడు మీ డైట్ చేయడం మ్యాండేటరీ. యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు ఈట్ సమోసాస్, యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు ఈట్ మీ మన తెలుగు స్నాక్స్, జిలేబీలు, అవి పునుగులు, పూర్ణాలు, బొబ్బట్లు, ఇవన్నీ తినలేము. మీరు 120 kgs 100 kgs ఉన్నప్పుడు ఈ తినకపోతే ఇంకా లైఫ్ ఎందుకు అని అంటే, డోంట్ కంప్లైన్. In my life, my point is very clear. If you want to do something and you know it is wrong, then don't complain about it. చేస్తున్నావు కదా, చేసుకో, ఎంజాయ్ చేసుకో. మళ్ళీ మీరు వేరే వాళ్ళ ఆప్షన్స్ అడగొద్దు. లేదు ఎందుకు నాకు ఇట్లా ఫిట్ అవ్వదు, నాకు ఇట్లా ఇప్పుడు అక్షయ్ 6 pack ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు అడగొద్దు. తింటున్నావు తిను, తినేది లేదు డెడికేటెడ్ ఉన్నావు, ఒక 3 months 6 months నీ లైఫ్ది ఇవ్వాలి. బికాస్ యూ ఏట్ 1 whole year of shit. ఓకే, యూ ఏట్ for breakfast, you ate bobbatlu, you ate pure sugar, you drank sodas like crazy. నువ్వు రాత్రి తాగేసినాక నీ మీల్ పిజ్జా ఉండే, which was not even digestible by your body because of the amount of alcohol that you have had. So don't complain saying that, I've become fat, I look like this, my skin has become like this, I'm not able to wear a shirt, I'm not able to wear a dress, and don't fucking complain. Don't complain. Either put in the work or don't put in the work. Simple. And I see a lot of children, I would say, చాలా స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్ కూడా జిమ్ లో కనిపిస్తున్నారు ఈ మధ్య. మంచిది కదా మేడం, అది మంచిది 110%. హౌ ఇస్ ఇట్ రాంగ్ థింగ్? లైక్ ఐ వుడ్ సే ఐ జస్ట్ అదే అక్కడికే, అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి అసలు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ అంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్? అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా కార్డియో చేసేస్తే మోకాళ్ళు అరిగిపోతాయి, ఆర్ అంటే ఎక్కువ అరిగిపోతే బోన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఐ హియర్ సచ్ థింగ్స్ ఇళ్లలో చాలా వినిపిస్తుంటాయి ఇట్లా అని చెప్తారు. అంటే అంతెందుకు, ఐ టెల్ యు మై ఓన్ క్లయింట్. మా ఓన్ క్లయింట్కి పొద్దున్న 5:45 when he comes to workout, every alternate day his father-in-law sends him a reel or sends him an article saying someone has died in the gym, someone has had a heart failure in the gym, why are you doing so much? Pre conditions అనేది 100 ఉండొచ్చు.
దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి కూడా ఉంటాయి మెజర్స్. వీడి బాడీ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మై బాడీ ఐ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఐ గెట్ మై బ్లడ్ వర్క్ డన్. చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఫీల్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16, లైక్ మెన్ ఎస్పెషలీ, ఓకే బాయ్స్, వాళ్ళకు జిమ్ నేర్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఈ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. Not 16. I have even seen like 10 years, 12 years. I was saying like 13 తర్వాత is advisable because కొద్దిగా mental maturity, they will understand what is going on, they'll be little aware of themselves. But 10 years is too young. Asking me 16 age వరకు let them play any sport. Okay. And in fact for guys, for like boys, they should play contact sports madam. Okay. Contact sports till the age of 18 is very important for men, for boys. And when I say contact sports ante basketball, football, where you touch the opposite person, contact sports chala important. That ways their mental frame of mind, their physical strength, they're all emantam internal core strength, stamina is all very good. మీరు చూడండి అబ్రాడ్, చిన్నప్పుడు పిల్లలు NFL అని ఒకటి ఉంటుంది, ఫుట్బాల్, నేషనల్ ఫుట్బాల్, అది ఆడిపిస్తావు చిన్నప్పుడు ఫుట్బాల్. వెన్ దే గెట్ టు ఏజ్ ఆఫ్ కాలేజ్ 18, 20, దే ఆర్ హ్యూజ్, దే ఆర్ బిగ్ గైస్ అండ్ దే హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ స్ట్రెంత్, దే ఆర్ లైక్ బుల్స్. అది ఎందుకు? దట్స్ బికాస్ దే బీన్ టాట్ సిన్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్, దే ఆర్ సపోజ్ టు ప్లే కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్. ఇంట్లో కూర్చొని క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడుకోడు, చెస్ ఆడుడు, అవన్నీ వేస్ట్. 2 రోజులు ముచ్చట్లు అవన్నీ, లూడో ఆడుడు, ఫోన్లో అవన్నీ వేస్ట్ మేడం. మీ ఏజ్ ఉంది, యూటిలైజ్ ఇట్. ఏం చేసుకోవడానికి అంటే లైక్ ఇఫ్ యువర్ కిడ్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ యువర్ కిడ్ ఇస్ ఆన్ మొబైల్, యూ షుడ్ కిక్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. మేము వెన్ వీవర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ యునో స్కూల్, మేము ఈవినింగ్ యూస్ టు కమ్ 3:30, స్కూల్ అయిపోతుంటే 4:30 కల్లా ఇంటికి వచ్చి 5 తినేసి 5 o'clock సైకిల్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతుండే. కింద పడుతుండే, మోకాలు రాసుకపోతుండే, దెబ్బలు దాడుతుండే మాకు. బట్ నెవర్ వేర్ వీ ఆఫ్ దిస్ కి ఓకే టుడే ఐ డోంట్ హ్యావ్ మూడ్, ఐ విల్ నాట్ గో టు స్కూల్. బయట పైన లాగి బయటికి ఇస్తుండే మమ్మల్ని. ఆ టఫ్నెస్ ఇస్ నాట్ దేర్ కదా. Correct. Children can go to the gym. First advisable is sports. Okay. But ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు జిమ్ చేసుకోవచ్చు? స్టార్టింగ్ అండ్ 18 నుంచి upward madam. ఎనీ ఏజ్? Any age 18 and upward gym they can go. ఇంకా కట్ ఆఫ్ ఏం లేదు. Cut off ఎట్లా ఉంటుంది మేడం? How can you define cut off for that age? Because I know doctors who are at the age of 47, 50. They squat my weight. Okay, and I know there are a lot of old age people who come to my gym. Each of them are 60, 65 around her. Their workout impeccable. They're fit. They don't have huge muscles, huge bodies. Well, they're fit. the fit. They work out really good. They have that stamina. So it is because they've been taking care of your body very long time. If you take care of your body, upper limit ఉండదు. ఎట్లుంటుంది అప్పర్ లిమిట్? మీరు అసలు ఒక పర్సన్కి అప్పర్ లిమిట్ డిఫైనే చేయలేవు. నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే, ఇఫ్ ఐఎమ్ అబ్యూజింగ్ మై బాడీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డ్రగ్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నేను ఈటింగ్ ఆల్ షిటీ ఫుడ్, రోజు మైదా తింటున్నాను, రోజు షుగర్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నాను, రోజు నేను ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తింటున్నాను, మై బాడీ విల్ గివ్ అప్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40. అండ్ చాలామంది దే లుక్ అట్ దర్ ఫిజికల్ ఏజ్. ఇప్పుడు మై ఏజ్ ఇఫ్ యు సీ ఐఎమ్ 34. ఓకే, దట్ డస్ నాట్ డిఫైన్ వాట్ ఐ యామ్. ఒకటి బాడీ ఏజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మేడం. వెన్ యూ గో ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్, ఓకే, బిఎంఐ, బిఎంఆర్, అవి మనం టోటల్స్ అవి ఎవాల్యుయేషన్ చేయిస్తే బాడీ ఏజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మీ బాడీ ఏజ్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, మీ ఏజ్ కంటే మీ బాడీ ఏజ్ తక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ యూఆర్ ఫిట్, యూఆర్ మోర్ దేర్ ఇన్ ద, యూ కెన్ గెట్ యువర్ వర్క్ డన్, యూఆర్ ఏబుల్ టు థింక్, యూఆర్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ఫుల్ డే వితౌట్ హెడేక్. చాలామంది మీరు ఇది కూడా నోటీస్ చేసి ఉండొచ్చు. దే గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్, దే ఈట్ గుడ్ ఫుడ్, they go to office or they go for work, and then after like 2 hours they're like, I'm having headache, I'm feeling tired avanne. That is because simple thing, oka body ki headache enduku avutadi, chaala mandi esa headache gaane tablet esukovalata. Headache enduku avutadi, మీ బాడీలో electrolytes dip అయ్యాయి, which happens either if you stop carbs, that happens. If you don't eat the right food for a very long time, that happens. You give the body electrolytes, కొబ్బరి నీళ్ళు తాగండి, give it 10 minutes time, it will reset. బట్ నో, కొద్ది హెడేగా నేను ఇవాళ నాకు అయితే లేదు, పడుకుంటాను జరసేపు ప్లీజ్, నాకు తలనొస్తు. ఓకే, యూ కెనాట్ ఫంక్షన్ లైక్ దట్ కదా.
మీరు బాడీ బిల్డింగ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారా ఓన్లీ? నేను కాంపిటీషన్ ప్రెప్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వను మేడం. ఓకే. ఓకే, ఐ గివ్ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్. ఐమ్ బేసికలీ లైఫ్ స్టైల్ కోర్స్. అంటే లేమ్యాన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేయాలంటే మీరు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పండుకునే వరకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఫిట్, ఐ am responsible for setting up your day, for accommodating your meals where you have to eat when and where because of your schedule. If you have to travel, if you give me when are your traveling plans, then based on that I will again reschedule your diet and your workout. I am responsible for taking care of your hormones to set them right via workout and supplements. This is my job. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్ 70% డైట్ అండ్ 30% వర్కౌట్. It's 100% diet, 100% workout. ఓ థ్యాంక్స్. 100% డైట్ ఉండాలి, 100% డెడికేషన్ ఉండాలి, 100% వర్కౌట్ ఉండాలి. అండ్ వెన్ ఐ సే డైట్, ఐ డోంట్ మీన్ స్టార్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఐ డోంట్ మీన్ డోంట్ ఈట్ ఆర్ ఈట్ బాయిల్డ్ ఫుడ్. If you look at my diet or if you look at my client's diet, for a matter of fact, you will see all my clients eat white rice every day. ఓకే. They eat chicken. If they are vegetarians, they can eat egg, they eat egg. They eat idli, dosa every day. They eat eggs. They eat salad. They eat veggies. They eat potato. They eat fish. And none of these foods are boiled. They are made at home. ఇంట్లో చేసినవి తింట ఈజ్ జస్ట్ ఎప్పుడు ఏం తినాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ నో ఫుడ్ ఇస్ బ్యాడ్ ఫుడ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ యూ షుడ్ నో వెన్ టు ఈట్ వాట్. If I am having a protein shake, like right now before I came for this, I had a protein shake, I had a Greek yogurt. That's a combination which works. A lot of people don't know that. Chaala mandi they even refrain from having white rice. లే వైట్ రైస్తో ఫ్యాట్ అవుతావు. నువ్వు ఫ్యాట్ ఎందుకు అవుతున్నావు? నువ్వు వైట్ రైస్ తిన్నందుకు కాదు, బికాజ్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూఆర్ గెటింగ్ ఫ్యాట్. వైట్ రైస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వికెస్ట్ డైజెస్టింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. Like if you eat chicken or mutton after workout with white rice, you will get huge, you will get big, you will pack on muscle, you will pack on strength. And if you eat white rice and potato, smash it up, okay, and eat it 1 hour before your workout, you will have immense energy to work out. Honey untundi kada, honey with a tablespoon of salt, have 1 teaspoon, go to workout in 10 minutes. Watch yourself, watch the energy that spikes. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, కాఫీ అనేది తీసుకుంటారు, బ్లాక్ కాఫీ తీసుకొని వర్కౌట్కి వెళ్తారు. అసలు బ్లాక్ కాఫీ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు. దే థింక్ విత్ బ్లాక్ కాఫీ వీ గెట్ ఎనర్జీ. రాంగ్. Someone should Google and see. Black coffee, caffeine, what it does is your brain has lot of neuroreceptors. Your neurosignals are being sent. One of the signal is that your body gets tired. ఆ సిగ్నల్ని కెఫీన్ బ్లాక్ చేస్తుంది. సో యువర్ బ్రెయిన్ డస్ నాట్ నో దట్ యువర్ బాడీ ఈస్ గెటింగ్ టైర్డ్. దట్స్ ఆల్. కాఫీ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనర్జీ టు వర్క్అవుట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు పంప్ అప్ యువర్ మసిల్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ యువర్ మసిల్. హనీ బేసికలీ స్పైక్స్ ఆర్ ఇన్సులిన్. మీకు ఎనర్జీ అక్కడ వస్తుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారు, జిమ్కి వెళ్ళినాక కూడా బికాస్ దే హ్యావ్ కాఫీ ఆర్ బికాస్ దే హ్యావ్ అ ప్రీ వర్కౌట్, దే గో అండ్ ఫస్ట్ గెట్ ఆన్ టు కార్డియో చేసి వర్కౌట్కి వెళ్తారు. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటారు మేడం నేను. ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ అ గ్లైకోజన్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, మనం జిమ్ పోయేది ఏంది, మసిల్ బిల్డ్ చేయడానికన్నా ఫ్యాట్ లాస్ అనేది చేయడానికి బై స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్. సో దట్ గ్లైకోజన్ రిజర్వ్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి యూస్డ్ ఫార్ ట్రైనింగ్ on weights because you need that energy to put into weights. మీరు ఫస్ట్ 20 minutesలోనే కార్డియో చేస్తున్నారు అనుకోండి, దట్ రిజర్వ్ ఈజ్ గాన్, డిప్లీటెడ్. ఓకే. మీరు వెయిట్స్ చేయడానికి మీకు స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. యూ విల్ ఫీల్ లెథార్జిక్, యూ విల్ ఫీల్ వీక్, వెయిట్స్ లేవవు. ఈవెన్చువల్లీ యూ విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్, యూ విల్ లీవ్ ద జిమ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్లో జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు? Flow is first is you warm up and then you put in your strength training and do 20 minutes of cardio later on, which is walking or which can be cycling, which can be cross trainer, which can be stepper. Choice is yours. 20-25 minutes after the gym, more than enough.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ గ్లైకోజన్ రిజర్వ్ డిప్లీట్ అయినాక మీరు కార్డియో చేస్తే యూ విల్ బర్న్ ఓన్లీ ఫ్యాట్. యూ విల్ నాట్ బర్న్ యువర్ గ్లూకోజ్. యూ విల్ నాట్ బర్న్ యువర్ మసిల్. యూ విల్ బర్న్ ఓన్లీ ఫ్యాట్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్. వార్మప్ నుంచి డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ వెళ్ళాలి బాగుంది తర్వాత. అండ్ ఇప్పుడే మన మాటల్లో వచ్చింది సోషల్ మీడియా, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి డైట్స్ ఫాలో అయిపోతున్నారు, లైఫ్ మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. చాలా ఈ మధ్య న్యూస్ ఎక్కువ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో వాట్ యూ సే ఆన్ దట్? డైట్స్ ఎస్పెషలీ గూగుల్ చేస్తున్నారు, ఒక డైట్ వస్తే ఫాలో అవుతున్నారు, ఆర్ ఈవెన్ చాట్ జీపీటీ ఒక డైట్ ఇస్తే ఫాలో అవుతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ చాట్ జీపీటీ అంటారు. ఓకే. Because if your question is specific, the answer it throws you is very specific. If you say I want a weight loss diet with my height being so and so, my weight being so and so, with so and so health condition, and మీరు దానికి కరెక్ట్గా ఫీడ్ చేస్తే రిప్లై కూడా అలానే వస్తుంది. ఐ జస్ట్ వాంట్ అ వెయిట్ లాస్ డైట్ అన్నాను అనుకో, ఆ జనరిక్ డైట్ మేము ఒక ఇసిరేస్తూ. సింపుల్ యాజ్ దట్. మీరు అది యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ షో లో కార్బ్ డైట్, వీక్నెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోరు, కిడ్నీ ఫెయిలియర్, లీడింగ్ టు హార్ట్ సీజర్, లీడింగ్ టు హార్ట్ కండిషన్, హార్ట్ అటాక్. A lot of time gets wasted on social media. In fact, I was off Instagram for like, I don't know, about 4 months. Then They see we also give good knowledge, right? See the discussion or the topic that we're talking. my own perspective నేను చెప్తున్నాను. 4 months I was off Insta, 4 or 5 months. Before that 1 month I was on. Before that again 4 to 6 months I was off. Okay. What I realized was I was wasting a lot of time on Instagram. That is the reason I had gotten off it. I used to spend close to 3 to 4 hours every day looking at reels. Knowledge తీసుకోవడం వరకు fine. If that knowledge is hampering my health, hampering my recovery, hampering my sleep, నేను ఉన్న నాలెడ్జ్ పైన వర్క్ చేసుకోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఉండే నాకు కూడా ఒక పాయింట్లో క్రేజ్ ఉండే మేడం, సోషల్ మీడియా నాకు ఇంత ప్రెజెన్స్ ఉండాలి, నాకు ఇన్ని ఫాలోవర్స్ ఉండాలి, నాకు ఇన్ని మంది నచ్చాలి, నా రీల్ షేర్ కావాలి అని ఉండే. దిస్ వాజ్ అబౌట్ ఐ థింక్ 2.5 years back or something. Okay. I had taken up social media seriously and I was giving out content. Apud I was. But then I figured ki, like, I don't need it. I figured my forte is much bigger than this. Social media, people are making a lot of money. I'm very happy for them. But for me, ఎవడో ఇక్కడ కూర్చున్న ఢిల్లీలా, లేకపోతే if someone is sitting somewhere in Gachibowli or someone is sitting somewhere in Nanakramguda, Kottapet or somewhere in some old city, if they are putting up a comment on my photo saying that, oh, it looks like you have used steroids, I'm like, okay. How does it make a difference for me? You're not paying my bill. You're not giving me food. You're not sleeping with me. I don't give a damn about you. If you're doing these 3 things for me, then I should consider you something in my life. If you're not doing these 3 for me, who are you? You are basically unhappy with your life. So you're resorting to social media to downgrade others. Good for you. I know for a fact my clients are there. I'm giving them knowledge. Money is coming into my account. I know for a fact my business runs. Money is coming into my account. You can comment whatever you want on social media. I'm okay with it. Okay, this is one shade. But I'm talking about the other shade. అంటే అంటున్నావు కదా, చాలా మంది చూసి ఫాలో అయిపోతున్నారు డైట్స్. సో యూ సే చాట్ జీపీటీ నన్ను బిలీవ్ చేయండి కదా, నాట్ ఎనీ అదర్ వే. Not because, madam, like even me, if I give, na Instagram lo there is a generic diet. Okay. Which I put. But again, it is a generic diet. It is where people can follow it. Like if they look at it, they feel, oh, the chal palaka. But when a diet changes person to person, the results also change that way. That is where we coaches come in. Why do we charge a premium? మేము కూడా తీసుకోవచ్చు, నెలకు 10,000 తీసుకోవచ్చు, నెలకు 15,000 తీసుకోవచ్చు, నెలకు 20,000 తీసుకోవచ్చు. It's okay. But why do we charge 50,000 to 2 lakhs a month? Because we customize it. Because we show clients what it is. We ensure the client's safety is in our hands. క్లయింట్ మా దగ్గర వస్తే ఎట్లుండాలంటే వాళ్ళు కేర్ ఫ్రీ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఇంకా ఆ సెక్టర్లో దే షుడెంట్ వరీ. దట్ ఈస్ ద సపోర్ట్ దట్ వీ గివ్, అండ్ ఫర్ దట్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ చార్జ్ అ ప్రీమియం. వీఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇట్. మేమంటే దే సే, ఓ వాట్ ఈస్ దిస్, యూర్ జస్ట్ గివింగ్ అ డయట్, యూర్ జస్ట్ టెలింగ్ ద వర్కౌట్, యూర్ జస్ట్ గివింగ్ ఇది చెప్తున్నారు, దీనికి ఎందుకు ఇంత చార్జెస్? I am not charging you because I'm giving you a diet. I'm not charging you because I'm just telling you work.
I am charging you for the 10 years that I have learnt this. If today I am giving you a diet or a workout chart or something, I have invested a decade of my life. I will charge a premium because I'm damn good at it. I always say, follow one particular coach. అతి తెలివి వేసి మీరు 2-3 మెంబర్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు, యూట్యూబ్లో ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ వే. యూ విల్ నాట్ ఆప్టిమైజ్ రిజల్ట్స్. మీకు ఎఫర్ట్కి రిజల్ట్కి సంబంధం కనపడదు. మీకు ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఒక పాయింట్ తర్వాత మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఫాలో వన్ కోచ్, చూస్ ఎనీ కోచ్ యూ వాంట్, బట్ స్టిక్ టు దట్ వన్ కోచ్ ఫర్ 3 months అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ గోస్. లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా మందికి ఎక్కువ ఉన్నాయి. మేజర్లీ ఈ మధ్య వినిపిస్తుంది డిస్క్ బల్జ్. సో ఈ డిస్క్ బల్జ్ కంప్లైంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జిమ్ చేయొచ్చా? ఒకవేళ చేస్తే ఎట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి? Firstly, any external injury for the body resulting in any inconvenience అనుకుందాం. Let us frame it on a broader perspective saying inconvenience. I would always recommend first ఒకసారి డాక్టర్ చూపించుకోండి. Physio is a mandate. After physio, you need to strengthen your back and then you can get ahead with working out. My own brother, he had the same issue. Sciatic nerve issue ఉంటుంది. A lot of back issues are a number of back issues ఉంటాయి. ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ డీల్ విత్ ఇట్. చాలామంది ఏంది ఒక ఇష్యూ అయిందా నేను బెడ్ పైన పడుకున్నాను అని అంటారు. కొంతమంది ఇష్యూ అయిందా ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి జిమ్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు. రెండు డేంజరస్. ప్రాపర్ గైడెన్స్తోని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి డాక్టర్తో ఒపీనియన్ తీసుకొని ఫిజియో స్టార్ట్ చేసి స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నాక దెన్ యూ స్మాష్ వెయిట్స్. నో వాట్స్ గోన్ ఆస్క్ యూ. నార్మల్గా రెగ్యులర్గా ఆల్రెడీ జిమ్ చేస్తున్న వాళ్ళు తెలిసింది అంటే కూడా కన్సల్ట్ చేసే స్టెప్ వేయాలి, అదర్వైజ్ నో. ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఇన్ ద బాడీ, ఎనీ ఇంజురీ ఇన్ ద బాడీ విచ్ ఇస్ నాట్ హీలింగ్ విత్ ఇన్ 1 week or let us say 3 weeks as a matter of fact, ఇంకా పెయిన్ పర్సిస్ట్ అవుతుంది, డాక్టర్ ఇస్ మ్యాండేట్. అంటే దే హోల్డ్ డిగ్రీస్ ఫర్ రీజన్ కదా మేడం. ట్రెడ్మిల్ ఎక్కువ చేస్తే మోకాళ్ళు అరిగిపోతాయని ఒక డౌట్ ఉంది చాలా మంది. ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ డౌట్. ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ డౌట్. ట్రెడ్మిల్ ఎక్కువ చేస్తే మోకాలు అరుగుతాయి అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్స్ అ గ్రే ఏరియా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రన్నింగ్ ఆన్ ట్రెడ్మిల్ అండ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రోడ్, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఆన్ ట్రెడ్మిల్ యూ హ్యావ్ అ బౌన్స్ యాక్షన్. వెన్ యువర్ ఫుట్ ప్లేసెస్ ద ట్రెడ్మిల్ కీప్స్ బౌన్సింగ్. దానివల్ల కొన్ని మందికి నీస్లో ఇన్కన్వీనియన్స్ అవుతుంది, provided you run on it. But if you are doing fat loss, you won't have to run. ఏది అబ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు. యూ వాంట్ రన్, యూ కెన్ రన్ ఆన్ ద రోడ్, బట్ ఆన్ ద రోడ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పై కిందికి ఉందనుకోండి ఫ్లోరింగ్, యూ విల్ హ్యావ్ యాంకిల్ ఇష్యూస్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఎంత నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ని ఎంత మినిమైజ్ చేసి పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ని ఎంత బెటర్ యూజ్ చేస్తానో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్. నేను if I am running on the treadmill for 3 hours a day, even if I want, I don't want, I will develop knee issues. If I'm walking on the treadmill 20 minutes a day, I will not develop issues. If I want also, my knee will still work the way it is supposed to work. The same thing, a lot of people have this fund of squatting. స్క్వాట్ చేసినప్పుడు నీ ప్రాబ్లం అవుతుంది, నీ పెయిన్స్ అవుతాయి. నువ్వు తప్పు స్క్వాట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అవుతావు. స్క్వాట్కి నీకేం సంబంధం? నువ్వు స్క్వాట్ ఎందుకు చేస్తావు? లెగ్స్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి. నువ్వేమంటున్నావు అంటే నేను స్ట్రెంగ్తన్ చేసే ఎక్సర్సైజ్ నాకు డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటున్నావు. హౌ ఐరానిక్ ఈజ్ ఇట్? డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎన్ ఇంజరీ or if your form is wrong, you will definitely have inconvenience, you will have injuries, but you can't blame it on squat. You have to blame it on yourself because you're not using the right form. Simple. So for weight loss, running on treadmill is helpful or walking on treadmill? Walking. Always. Post workout, it's called steady state cardio antar madam Nanya. When you do steady state cardio, which is you put your inclination on treadmill incline on 13, 14 or whatever percent level, and you walk on the speed of 3, 4, 5. A speed by 20 minutes to 30 minutes. When you walk, your body loses fat. And చాలా మందికి they think sweating is fat loss. No. Sweating is just a way for your body to regulate its temperature. The maximum amount of fat loss happens when you breathe. మీరు బ్రీత్ చేసే దాంట్లో you have fat loss.
స్వెట్టింగ్ ఈజ్ జస్ట్ యువర్ బాడీ రెగ్యులేటింగ్ ఇస్ టెంపరేచర్. నాకు వేడవుతుంది, నేను స్వెట్ అవుతాను, బాడీ టెంపరేచర్ కూల్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చాలామంది జిమ్ ఎక్కువ చేసేస్తున్న వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు. అయితే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి, ఓవర్గా చేస్తుంటారు. నా ప్రకారంగా మేడం, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్కువ చేసుడు ఇస్ ఇఫ్ యువర్ బాడీ హెస్ నాట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ అ వర్కౌట్ and you again train the same body part, that is overdoing. Based on age, based on your muscle, every body part recovers at a certain time. Okay. Generally gap is this 48 hours to 72 hours gap ivali from muscle to muscle for it to recover. For certain people, when their food is good or when their age gives support, okay, your body recovers faster. So I can train legs twice in a week only if my body allows me to train. If I am overtraining it, I will lose the benefits. మనం ఓవర్ ట్రైనింగ్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకంటే, ఉన్న పెయిన్స్ ఇంకా అయిపోలేదు, బాడీవి పెయిన్స్ మళ్ళీ దాన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నామంటే ఓవర్ ట్రైన్, ఓకే, విచ్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ పెయిన్, దెన్ యూ షుడ్ంట్ ట్రైన్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఫటీగ్, get it rectified by eating rice, by sleeping right, recover from fatigue, then train. Simple. If there is pain, don't train. If there is fatigue and tiredness, you can train once you have recovered. That is the thing about overtraining. వీక్లో ఎన్నిసార్లు చేస్తే సరిపోతుంది జిమ్? 5 days I would always recommend. Okay, 6 days for people below the age of 30, they can train. Body will recover. Okay. జనరలీ 5 days, వై నేను 5 days కూడా ఎందుకు అంటానంటే, మీరు ఏ స్ప్లిట్ అని తీసుకోవచ్చు. జిమ్ వర్కౌట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ స్ప్లిట్స్. వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఈజ్ యువర్ పుష్ పుల్ లెగ్స్ స్ప్లిట్ అంటారు దాన్ని. వన్ టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ బాడీ పార్ట్ అ డే అని అంటారు. వన్ టైప్ ఇస్ డబుల్ బాడీ పార్ట్ అ డే అని అంటారు. ఎనీ స్ప్లిట్ యూ టేక్, ఇట్ విల్ అకామిడేట్ ఇన్ దోస్ 5 days. నేను పుష్ పుల్ లెగ్స్ చేసా కూడా, వన్ డే ఐ కెన్ డూ HIIT, వన్ డే ఐ కెన్ గో ఫర్ యాక్టివ్ రికవరీ, 5 days కంప్లీట్. ఓకే. ఇఫ్ ఐ డూ సింగిల్ పార్ట్ బాడీ, one day I can do legs, second day I can do chest, third day I can do shoulders, fourth day I can do back, fifth day I can try arms. Now 5 days complete. If I do dual body part also, I can do legs, then I can do chest and tricep, and then I can do back and bicep, then I can do shoulder, and then I can do arms. So it covers in those 5 days. More than that, it is based on your dedication. And for me, I train legs twice a week. Monday and Thursday I train legs. I love leg workout. And my body, I feel, gets recovered based on that. Other days I train single body part. 5 days is what I recommend. 5 days. అండ్ మన తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో నేను చాలా తక్కువ చూస్తుంటాను ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ జిమ్ చేయడం, జిమ్కి వెళ్ళడం. చేయొచ్చా అసలు? Till 7th month you can train. 7th month వరకు, 8th month వరకు కూడా ట్రైన్ చేయొచ్చు అని అంటారు. 7th month is what I feel is like safe, is what I've heard, what I've read also. చూసారా మీరు క్లయింట్స్ని? Yes, of course. I've seen pregnant women trained, and there's nothing wrong in it. Your guide. In fact, my gym coach, yoga instructor, she took classes till I think she was 7 months, Okay. 8 or something, till 7 months or something. Yeah, I remember. వరకు ఇంతకు ముందు యోగా ఎక్స్పర్ట్తో మాట్లాడినప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ ఉమెన్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ చేయొచ్చా యోగా అని. చేయకూడదని చెప్పారు. డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ కదా, పీరియడ్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ హియర్. సో డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ చేయొచ్చా జిమ్? చేయొచ్చు మేడం. అండ్ లాట్ ఆఫ్ విమెన్ డూ. ఐ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే కొద్ది వీక్నెస్ ఉంటుంది, దిస్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సే రెస్ట్ ఇట్ అవుట్. 1, 2, 3 days రెస్ట్ అవుట్ చేయండి. 4th, 5th day, if you are in the mood and if you can handle it, please. I know a lot of women who train during their periods also, and it's a very common thing. So there's no harm. There's no link for it to be harm. It is just about what your body can take in. కొన్ని మందికి అంత పెయిన్ అవ్వదు, కొన్ని మందికి అంత పెయిన్ అవుతుంది. ఈ మధ్య జిమ్లో సడన్ డెత్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నాము. సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ చాలామందికి. సడన్గా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తూ పడిపోతున్నారు. అది డూ యూ థింక్ దాని ప్రీవియస్ కాజ్ ఏమైనా ఉండుంటుందా, లేకపోతే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అన్ అండర్లైన్ కాజ్ నౌ. మీరు ఎనీ ఆర్టికల్ చదవండి, ఎనీథింగ్ చదవండి, ఆల్వేస్ అన్ అండర్లైన్ కాజ్ ఉంటుంది. జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఈదర్ అబ్యూస్ ఆఫ్ సమ్ మెడిసిన్ ఆర్ సప్లిమెంట్, ఓకే,
or there is a pre-existing cardiac condition which they didn't know. They didn't do their 2D echo, they didn't get their CRB markers in place, they didn't get their blood work done right, and they just rushed into gym. Basically, ఎందుకు అవుతుంది మేడం these things they happen is basically your heart goes into seizure. Cardiac arrest is what? Your heart is not functioning, which can happen if there's no blood reaching your heart, which can happen through dehydration, which can happen through a lot of factors. Okay. Heavy weights లేపేటప్పుడు one thing, if you ask anyone who lift immensely heavy, they will tell you, when we do deadlift of let's say 200 kgs or we squat 200 kgs, the blood flow to the brain literally stops. మేము blank out అవుతుంటాం, which is a very common thing. But for us to reach that particular weights reach అవుతానికి we are used to it. చాలామంది used to ఉండరు. వెళ్ళంగానే మీరు 50 kgs 100 kgs డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తా అంటే బ్రెయిన్కి ఇది బ్లాంక్ అవుట్. మీరు చూడొచ్చు చాలామంది లిఫ్ట్ వెయిట్స్, ద వెయిట్స్ డ్రాప్ అండ్ దెన్ ద ఫాల్ బ్యాక్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ బికాస్ దేర్ ఇస్ నో, అంటే బ్రెయిన్కి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది లేదు. యూ బ్లాంక్ అవుట్, కింద పడతారు, తలకు తగులుతుంది, అన్కాన్షియస్, స్లిప్ ఇన్ టు కోమా, రిజల్ట్ ఇన్ డెత్. అందుకే యూ హ్యావింగ్ అ గుడ్ కోచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. One incident that happened was they had abused steroids. Now there are certain ways to take certain steroids. కొన్ని మంది ఏం చేస్తారంటే అది తెలియకుండా దే టేక్ ఇట్. సో జనరల్ ఇంజెక్టబుల్ స్టెరాయిడ్స్ ఏవి ఉంటాయో దే ఆర్ టేకన్ ఇంట్రామస్క్యులర్, ఐఎం అంటారు దాన్ని. వాళ్ళకి అది తెలియకుంటే ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు యువర్ వెయిన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. సబ్క్యూటేనియస్ షార్ట్స్ ఉంటాయి, దే డోంట్ నో. ఓర్ మా ట్రైనర్ చెప్పింది తీసుకున్నారు, ఏం తీసుకుంటున్నారో చెప్పంటే తెలియదు. తప్పు వాళ్ళది కూడా అన్నాను మేడం, ఎందుకంటే ట్రైనర్ ఏం చేస్తాడంటే 1500 వచ్చేది దే సెల్ ఇట్ ఫర్ 5000. ఇఫ్ దే టెల్ ద క్లయింట్ సెయింగ్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్, ద క్లయింట్ విల్ గో అండ్ రిసర్చ్ ఆన్ గూగుల్. ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ నౌ. క్లయింట్ విల్ నో, అరే వీడి నా దగ్గర నుంచి 3000 కొట్టేసిండ్రా భయ్య. యూ స్టార్ట్ ట్రస్టింగ్ ద ట్రైనర్. మీరు ఎనీ న్యూ టైమ్ స్టెరాయిడ్ యూజర్ని మీరు అడగండి, అరే ఏం తీసుకుంటున్నావు అని అడుగుతా, ఏమో నాకు తెలియదు, మా ట్రైనర్ ఇచ్చింగ్ తీసుకుంటున్నా. Boss, you are putting that thing in your body. It's not a joke. You need to know what you're taking. You need to know what you're having. Depends on that. ఉమెన్ కూడా చాలా హెవీ డెడ్ లిఫ్ట్స్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య, అవి కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. చెయ్యాలి కూడా. 4 exercises మేడం: స్క్వాట్, డెడ్ లిఫ్ట్, బెంచ్ ప్రెస్, మిలిటరీ ప్రెస్. ఈ 4 are called as compound movements అంటారు. ఓకే. These compound movements, irrespective you're a man or a lady, you have to do these things to have an overall body strength. So it doesn't matter women ఉంటే ఏంది, men ఉంటే ఏంది మేడం. డెడ్ లిఫ్ట్, స్క్వాట్, బెంచ్ ప్రెస్, మిలిటరీ ప్రెస్ అందరు చేయాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ టు డూ విత్ దర్ స్ట్రెంగ్త్. డెడ్ లిఫ్ట్ ఇస్ వన్ వర్కౌట్, స్క్వాట్ ఇస్ వన్ వర్కౌట్, బెంచ్ ఇస్ వన్ వర్కౌట్ అండ్ మిలిటరీ ప్రెస్, దీస్ 4 workouts యూజ్ ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు నేను బెంచ్ చేస్తుంటే హౌ ఇస్ మై లెగ్స్ బీయింగ్ యూజ్డ్? యువర్ కోర్ ఇస్ టైట్, యువర్ లెగ్స్ ఆర్ ప్లాంటెడ్. When deadlift చేస్తుంటే when you go down, your hams, your quads, your glutes, your back, your lower back, your chest, your shoulder, everything is engaged. When you're doing military press, if your core is not tight, you will fall back. The weight will fall on you. Indefinitely, you have to put your core tight. You have to stand on your legs. Your leg strength is needed. So these 4 compound movements are mandatory. మీరు men ఉన్నా women ఉన్నా mandatory. చేయాలి కూడా. నేను I would always encourage, beat anyone, come hit the gym, hit weights, know your strength. And especially for men, I would always say this, that once in your life you should know what your body is capable of. ఒక్కసారి మీరు 6 pack అన్నా 8 pack అన్నా ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డైట్, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ యువర్ బాడీ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్, what your strength is. As a man, it would be a shame for you to die without knowing your body's limits. And how unfortunate it is. You don't know your body's capability and you have not even seen it and your life is over. It is such a shame. Once in life, you're supposed to do that. To understand, are naalo inta caliber undi అని తెలుసుకోవడానికి. You cannot play bodybuilding as a sport without steroids. It is just not possible.
ఇట్ ఈస్ అంటే అది కార్కి ఫ్యూల్ లేకుండా కార్ పనిచేయదు. ఇట్ వోంట్ అలౌ యువర్ బాడీ. You will not have that muscle density, you will not have that muscle clarity, you will not look that size, you will not have that definition. Natural bodybuilding competitions would don't take. People do check, people don't check, and I don't intervene into that much. But below 18, you can't play. And I don't think any kids are playing it, man. Above 18, yes, it's a passion. It's something starts with some reason. But people get into it. Generally, men, they get into gym either after an event in their life, such as someone's loss, hardcore breakup, లేకపోతే some business, లేకపోతే workలో failure, anything. When they hit, they turn towards the gym. And hardly 10% of the people turn towards the gym. Others turn towards alcohol, drugs, and all of it. I would always recommend turning towards the gym rather than, abusing there. నాకు చాలామంది ఇది కూడా అంటారు, నో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్, ప్రోటీన్ పౌడర్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, ఫుడ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, చికెన్ ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, ఫిష్ ఇంత ఖర్చు. మళ్ళీ నువ్వు వీకెండ్ పోయి 6,000 రూపాయల బాటిల్ కొనుక్కొని తాగుతావు కదా క్లబ్లో, అది నీకు ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించదా? ఇన్ అ మంత్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ 15,000, 20,000 జస్ట్ ఆన్ క్లబ్బింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్. ఇజంట్ దట్ ఎక్స్పెన్సివ్? What is the problem to buy a 6,000 worth protein box which runs for a month for you? చికెన్ నీకు ఎంత డేకి నువ్వు 100 రూపాయలు అవుతుంది నీకు. నీ 3,000 రూపీస్ చికెన్ నీకు ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది. వీకెండ్ పోతున్నావు, 5,000 రూపీస్ బాటిల్, 300 రూపాయలు సిగరెట్ ప్యాకెట్, మళ్ళీ దానికి ఒక లైటర్, మళ్ళీ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి మళ్ళీ నువ్వు కొనియాలి డ్రింక్, మళ్ళీ నువ్వు ఆమెను తీసుకెళ్తావు, మళ్ళీ ఫ్యూల్, కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలి, అక్కడ కనపడాలి, మళ్ళీ వెయిటర్కి ఒక 200 రూపాయలు టిప్. ఓల్ ఇన్ ఆల్ 15,000 రూపీస్ వీకెండ్ ఎగరవస్తావు. అది నీకు ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించదు పొద్దున్న లేసేవారికి. హౌ ఇస్ దిస్ మేకింగ్ ఎనీ సెన్స్? యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ కోచ్ మీకు ఏమైనా స్పెషల్ ప్రెషర్ ఉంటుందా? ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ ఉండదు మేడం, బట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫర్ ద సింపుల్ థింగ్, ఇఫ్ మై క్లయింట్ ఈస్ నాట్ లిస్నింగ్ టు మీ. I don't want to take name. I have one client. He is the reason వై అన్హెల్దీ ఫుడ్ ఎగ్జిస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, మీరు వడ తీసుకోండి, మీరు పునుగులు తీసుకోండి, బొబ్బట్లు తీసుకోండి, మీరు మైదావీస్, కర్రీ పఫ్, సమోసా, మీరు నేమ్ ద ఐటమ్, హీ విల్ ఈట్ బికాస్ హీస్ పేడ్ మీ, ఓకే, అండ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్. ఐ విల్ టేక్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ మేకింగ్ హిమ్ రైట్. అంటే ఎట్లుంటుందంటే, సడన్గా మాది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది క్లయింట్స్ది అని, మాది సడన్లీ ఇన్ ద గ్రూప్ హీల్ టెక్స్ట్, నేను ఇవాళ రైస్ తిన్నాను, 2 లడ్డూలు తింటాను, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు వినటానికి ఎంత ఫన్నీ ఉంది అది. నేను ఒక కోచ్, నాకు అతను డబ్బులు కట్టిండు, నేను ఎంత ఫ్లిప్ కావాలి? నేను యాక్చువల్లీ నేను డైట్ అవన్నీ రాసిస్తాను, చేంజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ డే ఏమైందంటే, యాక్చువల్లీ ఇంట్లో రవ్వ దోశ చేసిండు, తిందాం అనుకున్నా. మళ్ళీ నేను 1 అవర్ పెట్టించుకొని, నా లైవ్ కొట్టించుకొని నీకు ఎందుకు ఇచ్చినా నేను డైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రెషర్ దట్ యాజ్ అ కోచ్ వీ టేక్ టు ఎన్షూర్. ఇప్పుడు హీ డజంట్ గెట్ అప్ ఇన్ ద I think you can't even be rude. Can you? I am very rude. Oh, you are rude here. I don't care. Okay. You are paying me to show results. Okay. So I don't care how I show results. I will show results. I will ensure that I get your ass off the bed. Okay. So I am very clear on that. When I leave my house and I go to the gym, I know certain clients of mine who don't wake up. Those calls go during that time when I'm driving. Okay. I ensure they get out of the bed. I ensure if I have to talk to their partners, if I have to talk to their father, if I have to talk to their mother or whatever it is, but I ensure they get out of the bed. These are the pressures that we take. వాళ్ళ డిసిప్లిన్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటారు. ఏంటంటే అదే కదా, మరి డిసిప్లిన్ ప్లే అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక 3 weeks నేను వాళ్ళని రొటీన్లో వేసినాను, 4th week నాకు ఈజియర్ ఉంటుంది. So I'd rather take that pressure for 3 weeks than take it that entire 3 months and him not showing results, and then my reputation getting hampered. Correct. End of the day, in this fitness field, if you show results, your reputation is good. If you don't show results, one person going out and saying, "Are నేను వాడి దగ్గర 3 months train చేసాను రా పెద్ద నాకు ఏం అనిపించాలని అన్నాడు అనుకో, you can go a long way. Even the clients that I take on board, I just don't take them just like that. But first I'm very clear, 3 days ట్రయల్ తీసుకోండి.
మీకు నేను అర్థమవుతున్నానా, నేను మీకు అర్థమవుతున్నాను క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దట్ సింక్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ ఐ డోంట్ టేక్ ద క్లయింట్. అంటే జస్ట్ సరే నేను మీకు పైసలు ఇచ్చేస్తాను, నువ్వు నాకు రిజల్ట్ చూపించాలి. నాకు ఆ 3 daysలో ఇఫ్ ఐ సీ దట్ క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ డెడికేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద హార్డ్ వర్క్, కాంట్ వర్క్అవుట్, acceptable. Won't work out, not acceptable. If your body is not moving, if you are not able to do weights, I understand. I am a coach. I am responsible to make you do it. If you are mentally not willing to do it, does not fly with. That's all. Can't work out, acceptable. Won't work out, the door is there, you can leave. మరి నేను కాంట్ వర్కౌట్ అని చెప్పచ్చేమో కదా. నాకు అర్థమవుతుంది. కోచ్ యాజ్ అ కోచ్, వెన్ ఐ డూ అ ఫిజికల్ అసెస్మెంట్, when I get a stick and make you do overhead squats, I will understand if genuinely your hip is weak or you just are acting funny, saying I don't want. Okay. If you have a knee injury, if you have a hip injury, if you have a shoulder retractable injury, if you are rare, your scapula has an injury, మీ back దేముంది కండిషన్, మీ షోల్డర్ లిగమెంట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా, ఎవ్రీథింగ్ ఐ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ వెన్ అ గుడ్ కోచ్ కమ్స్ ఇన్ ప్లే. ఇప్పుడు డైట్లో అనుకోకుండా ఒక పాయింట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు సెలబ్ కోచ్ ఒక క్లయింట్ చెప్పారు, ఇట్లా నేను ఈరోజు రైస్ తిన్నాను, 2 లడ్డూస్ తింటాను. చాలామంది కామన్ పీపుల్ దగ్గర కూడా అదొక సైకాలజీ. అంటే ఆ వెయిట్ లాస్ జర్నీలో దే వాంట్ టు ఈట్ వాట్ దే లైక్, నచ్చింది తినాలనిపిస్తుంది. సో అది ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే ఒక ప్రాసెస్లో కంపెన్సేషన్ చేస్తుంటారు. No, good. And they are supposed to compensate also. This own example I'll give you. I don't have a problem instead of rice if you eat laddu. See what nutrition the rice is providing you. Okay. My point is, if you're replacing something, it has to be of the same nutritional value or of the same ఇది. అప్పుడు మీరు రిప్లేస్ చేసుకోండి. నేను ఒక 3 times 4 times 5 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఐమ్ లైక్, యూ వాంట్ ఈట్. Don't come to me when you're not showing results. Renewal is not there for you anymore. Okay. మీరు రైస్ బదులు పిజ్జా తింటా అంటున్నారు, వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. వీక్లీ వన్స్ ఐ విల్ అలౌ. More than that, if you tell me, no, this is the only life I have, I just want to eat, why can't I live my life? Bloody 30 years of your life, you have lived it that way. You look at where you are. You are not able to look at your own feet standing up. నిలబడినప్పుడు మీ పొట్ట వల్ల మీ ఓన్ ఫీట్ కనపట్లేదు మీకు. If you are coming to that situation, don't you think you have to reverse your habits? Not change them, reverse it. It's very important. సో డైట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది డైట్ స్ట్రిక్ట్గా చేస్తారు. ఓకే, అండ్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ వాట్ టు ఈట్, బట్ వాట్ టైం టు ఈట్, ఏ టైంకి తినాలి అనేది మాత్రం చాలామంది స్ట్రిక్ట్గా చేయరు. ఏం తినాలి అనేది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేస్తారు. సో అది కూడా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా? ఇప్పుడు ఎవ్రీ పర్సన్ వేక్స్ అప్ అట్ అ పర్టికులర్ టైం, స్లీప్స్ అట్ అ పర్టికులర్ టైం. అంటే మీ డేలో మీకు లిమిటెడ్ అవర్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us say మీరు లేట్ లేసారు, బట్ యూ స్లీప్ అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ, కరెక్ట్? దట్ మీన్స్ యువర్ అవర్స్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్. జనరలీ డైట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ n number of meals, 4, 5, 6 meals తీసుకోవాలి. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ వేకప్ లేట్ ఇస్ యూ టెన్ టు స్కిప్ 1 or 2 meals. ఓకే, దాన్ని కాంపల్సేట్ చేయడానికి మీరు ఫాస్ట్ డ్యూరేషన్లో తింటారు. Digestion doesn't happen properly. Your metabolic rate goes down. Okay. And that is the reason towards the fag end, before you sleep, you feel bloated, you feel heavy. Nidra sakam battadu. You're not having good sleep. Okati REM sleep anedi untadi. Rapid eye movement sleep. That is your dreamless. You're in so deep sleep. Okay. Aa sleep kante mundu you have pre-REM. You have just falling asleep. Avanni 4 phases untayi. Last phase is your REM sleep. REM sleep is where your body recovers. Our REM sleep mode like my body elladu easyga. If your tummy is empty, if you have eaten like 3-4 hours before or 2 hours before and your tummy is empty, see the amount of the type of sleep you get. You're very nice, very deep sleep. అంటే జనరల్లీ కడుపు నిండిపోతే ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది అంటారు కదా. అది lethargy, madam. ఓహో, ఓకే. Funny part about our body is our tummy does not know how to communicate hunger and thirst. చాలా మంది థర్స్ట్ని హంగర్లా మిస్టేక్ చేస్తారు. లంచ్ అయిపోయింది, 2 hours అయింది అని ఇంకా ఆకలేస్తుంది నాకు. యువర్ టమ్మీ నీకు ఇచ్చే సిగ్నల్ హంగర్ థర్స్ట్ సిగ్నల్ ఒకటే.
ఒకసారి వాటర్ తాగి చూడు ఏమవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ ద నైట్ టైమ్స్ ఆల్సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ ఆన్ pre-empty stomach or an empty stomach, you tend to get good sleep. ఓకే. Not a dried out stomach. ఫుల్ మీల్ తిన్నామా ఒక 1-2 hours తర్వాత పడుకున్నాం. ప్రీవియస్ ఓల్డ్ ఏజ్లో వై దే యూస్ టు సే ఈట్ బిఫోర్ సన్సెట్. సన్సెట్ అప్పుడు తినేసేయాలి, సన్సెట్ అవే ముందని. బికాస్ దే యూస్ టు స్లీప్ బై 8, దే యూస్ టు స్లీప్ బై 9, దే యూస్ టు గెట్ అప్ at 4 o'clock and go to farms and work. That is their logic. It is about 14 hours fasting. It is about 12 hours fasting. And they used to eat normal rice, pickle తింటుండే ఫార్మ్స్లో కూర్చొని ఆనియన్తో. ఫనీ పార్ట్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ ఎవన్ నో దిస్. రైస్ దాల్ తింటారు టుగెదర్. దట్ ఈస్ నాట్ అ మీల్ అట్ ఆల్. ఓకే. దాల్లో ఎన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, 2 అమైనో యాసిడ్స్ మిస్సింగ్ ఉంటాయి. అది రోటీలో ఉంటుంది. దట్స్ వై దాల్, రోటీ అండ్ ఆనియన్ ఈస్ అ గుడ్ మీల్, ఈజ్ అ కంప్లీట్ మీల్. Olden days people used to eat it because they had knowledge, కానీ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కమ్యూనికేట్ చేసేది తెలియదు. సేమ్ వే మీరు వెన్ యూఆర్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద నైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీల్స్ చాలా రెడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ వేకప్ ఎర్లీ అండ్ యూ స్లీప్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్, యువర్ మీల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్, యూ డైట్, నో ప్రాబ్లం. యూ గో ఆన్ ఫాస్టింగ్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ వర్క్స్. జిమ్ చేయడానికి రైట్ టైం ఏంటి అసలు? మార్నింగ్, ఈవినింగ్? Morning or evening. ఏదైనా ఓకే. Anything is fine. It's just 1 hour before you work out, you eat something. Morning hours, you don't have to eat. I don't eat in the morning. But yes, in the morning when you work out, you tend to lose fat faster because you wake up from a fasted stage and your body is already recovered and all of it. Evening to gain muscle is easier because you're eating throughout the day. 1 hour before you eat a good heavy carb meal, give body 1 hour rest, go smash weights, you get bigger, you get more muscle. This is the difference. ఓకే. స్పెషలీ మార్నింగ్స్. Mornings for fat loss, I prefer morning workouts. Your entire day is set. మీ మైండ్ సెట్ అనేది ఫ్రెష్ ఉంటుంది పొద్దున్న వర్కౌట్ చేసి. ఈవినింగ్ ఏందనేది చాలా మందికి అదొక రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్ ఫినిష్ చేయాలి, నా వర్క్ ఫినిష్ చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకొని జిమ్ పోవాలి, ఇది అవసరమా నాకు స్ట్రెస్. మార్నింగ్ వర్కౌట్ చేసి ఒక పని అయిపోతుంది, స్ట్రెస్ పోతుంది. థ్యాంక్ యూ. అసలు లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ. చాలా కళ్ళు తెరిపించారు చాలా పాయింట్స్లో. అంటే కొన్ని మిత్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లెర్నింగ్స్ ఉన్నాయి, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి డిస్కస్డ్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ వీల్ అగైన్ మీట్ ఇన్ అనదర్ పాడ్కాస్ట్. ఫైనలీ డైట్ చేస్తారు, ఆపేస్తారు, వర్కౌట్ చేస్తారు, ఆపేస్తారు. ఆ అన్సర్టనిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే నేను ఇప్పుడు డైట్ చేస్తున్నాను, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అన్నారు అనుకోండి, అంటే మీరు ఒక 2 months 3 months తర్వాత డైట్ చేయడం ఆపేస్తారు. No one should diet. It should be your lifestyle. You should eat clean, have a good lifestyle. I drink, okay, but I drink 15 days in an year. And నాకు I am not someone to drink 1-2 drinks. నేను తాగుతా ఒక బాటిల్ తాగుతాను. I drink, I party, okay. But there's a moderation when one whole year, 365 days లో hardly 15 days I drink. I know, okay, this has to be. నాకు ఒక వీకెండ్ ఉంది, అదొక సెలబ్రేషన్ లాగా ఉండదు. నాకు ఒక పెద్ద పర్పస్ ఉండాలి, ఒక ఫెస్టివల్ ఉండాలి, లేకపోతే ఏదైనా సెలబ్రేషన్ అచీవ్మెంట్ ఉండాలి. దట్ వేస్ యూ హ్యావ్ టు మోల్డ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. ఈటింగ్ ద సేమ్ ఫుడ్ ఎవ్రీ డే, చాలా మందికి సే యూ హ్యావ్ టు ఈట్ లైక్ అ డాగ్. It does not mean you have to eat a lot of food. It means the dog eats the same food every day. So make it a lifestyle. Gym elli maaneyadam personal choice. But I always feel that consistency will beat hard work when the hard worker is not consistent. సో ఫిట్నెస్కి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, మెంటల్ ఫిట్నెస్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ మేడం. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్ అంటాను కదా, అది ఉండాలి, మ్యాండేటరీ. అది యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్. అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ వీక్ మూమెంట్స్ ఇన్ లైఫ్. It can be business, it can be breakup, it can be relationships, it can be personal relationships, it can be anything. Okay, but you need to have a bulletproof mindset. మీరు ఎంత మనం అనుకున్నా కూడా, ఎంత బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్ పెట్టుకున్నా కూడా
వీక్ మూమెంట్స్ వస్తాయి. వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. వీ వర్క్ ఆన్ ఎమోషన్స్. ఓకే, దట్స్ నార్మల్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ పెటీ. నేను ఏం చేసుకున్నా అని చెప్పేసి గివ్ అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ అ ఫేజ్. ఇట్ బీ ఓవర్. వెన్స్ యూ ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సెట్, పొద్దున్న అలారం మోగినప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, స్టాప్ ఆర్ స్నూజ్. స్టాప్ చేసి లేవడం ఇంపార్టెంటా, స్నూజ్ చేసి పనుకోవడం ఇంపార్టెంటా అనేది ఇట్స్ అ పర్సనల్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్ చాయిస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టాప్డ్ అండ్ గాటన్ అప్ ఫ్రమ్ ద బెడ్, you're on the right track. If you're snoozing, that means you have a weak mentality, you have a weak mindset. You can never be physically fit. మీరు ఎన్ని మంది చూడండి who have a good body. You see the biggest of the biggest people in the gym who have big bodies, who have good bodies, they will be the softest people when you talk to them. 2, they will always have a clear bulletproof mentality. They will not resort to violence. Unnecessary violence ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర, మీరు చూడండి. They will have reactive violence, but they will never have proactive violence. It's very important. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి, అది అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ అక్షయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ. చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి ఇవాళ అండ్ విల్ సూన్ మీట్ అగైన్ ఇన్ అనదర్ పాడ్కాస్ట్ ఆన్ చూడా. సో దట్ వాజ్ అక్షయ్ నీలకంఠం గారు. ఐఎమ్ షూర్ అసలు జిమ్ గురించి ఫస్ట్ మెంటల్లీ మనం ట్యూన్ అవ్వాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ జిమ్ చేయాలా వద్దా, ఏ టైం చేయాలి, ఏ టైం చేయకూడదు, ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు. ఐఎమ్ షూర్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఈ పాడ్కాస్ట్. మీరు విని చాలా కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఎస్, నచ్చితే కనుక మీ వాళ్ళతో షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక పాడ్కాస్ట్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్డ్.